Good afternoon, everyone. Welcome to today's KANA ASTRA live test 19 physics test series 6. எல்லாரும் ஜாயின் பண்ணிட்டீங்களா? Good evening. Good evening, Agarshini. ஒரு 2 minutes வெயிட் பண்ணிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். எல்லாரும் ஜாயின் பண்றவரை வெயிட் பண்ணுவோம். எல்லாரும் பேரை ரீநேம் பண்ணிக்கோங்க. உங்களோட ஓன் நேம்ஸை யூஸ் பண்ணுங்க. நேம்ஸ் எல்லாரும் ரீநேம் பண்ணிக்கோங்க. எல்லாரும் ஜாயின் பண்ணியாச்சா? 5 players ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? எல்லாரும் ரீநேம் பண்ணிட்டீங்கன்னு நான் நம்புறேன். ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஓகே, டெஸ்ட் சீரிஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். On to the first question. Okay. First question. A car moves at a constant speed on a road as shown in the figure. The normal force by the road on the forces NA and NB when it is at points A and B respectively. Image தெரியலையா? இருங்க, இந்த கொஸ்டினுக்கு இமேஜ் இந்த கொஸ்டின்ல நிறைய பேர் கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்க. அடுத்த கொஸ்டின் போவோம். Okay, Krishika has answered the fastest. Super, Krishika, keep it up. Next question க்கு போவோம். Question number 2. எல்லாம் ரெடியா இருங்க.
A particle is kept fixed on a turntable rotating uniformly. As seen from the ground, the particle goes in a circle. Its speed is 20 centimeter per second and acceleration is 20 centimeter per second square. Particle is now shifted to a new position to make the radius half of the original value. New values of the speed and acceleration will be 1 minute 5 seconds இருக்கு. 45 seconds more. Twenty seconds தான் இருக்கு. நீ யாரும் ஆன்சர் பண்ணல. 10 seconds தான் இருக்கு. Time's up. ஆப்ஷன் ஏ தான் கரெக்டான ஆன்சர். நிறைய பேர் கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. ஆகர்ஷினி has answered the fastest. சூப்பர். ஆகர்ஷினி இந்த வாட்டி ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்ல இருக்காங்க இந்த கொஸ்டினுக்கு. தேர்ட் கொஸ்டின் போவோம். எல்லாம் ரெடியா இருங்க. தேர்ட் கொஸ்டின் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது. A stone of mass m tied to a string of length L is rotated in a circle with the other end of the string as the center. Speed of the stone is v. If the spring breaks, the stone will move option A towards the center, away from the center, along a tangent, or will stop. இது நியூமரிக்கல் டைப் இல்லை, டைரக்டான கொஸ்டின். ரொம்ப டைம் எடுக்கக்கூடாது. 45 செகண்ட்ஸ் இருக்கு இன்னும். Thirty seconds more. Fifteen seconds more. 10 seconds தான் இருக்கு. Time's up. Along a tangent, correct. நிறைய பேர் கரெக்டா பதில் சொல்லியிருக்கீங்க. 30 are fastest. Agarshini has answered the fastest. Super. Agarshini first place க்கு போயிட்டாங்க. சூப்பர். Rishika, Nida and Agarshini நம்ம காம்படிஷனா இருக்கு. Question 4. Question 4 ஸ்டார்ட் ஆக போகுது. The coin placed on a rotating turntable just slips if it is placed at a distance of 4 centimeters from the center. If the angular velocity of the turntable is doubled, it will just flip at a distance of option A 1, B 2, C 4, D 8 centimeters. 1 minute 5 seconds இருக்கு. Forty seconds more.
20 seconds தான் இருக்கு. 7 பேர் ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்க ஏற்கனவே. ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் தான் இருக்கு. டைம்ஸ் அப். 1 centimeter correct answer. இந்த கொஸ்டினுக்கு again Agarshini has answered the fastest. Question 5 எல்லாம் ரெடியா இருங்க, ஸ்டார்ட் ஆக போகுது. Two cars having masses m1 and m2 move in circles of radii r1 and r2 respectively. If they complete the circle in equal time, the ratio of their angular speeds is என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஒன் மினிட் தான் இருக்கு. Thirty-five seconds more. இன்னும் கொஞ்சம் பேர் ஆன்சர் பண்ணல. 30 seconds more. Fifteen seconds more. Okay, everyone has voted. இந்த கொஸ்டினை கிருஷிகா தான் இருக்கிறதுலே ஃபாஸ்ட் ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்க. வெல் டன் கிருஷிகா. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போமா? எல்லாம் ரெடியா இருங்க. When a particle moves in a circle with a uniform speed, option A, velocity and acceleration are both constant. Option B, velocity constant but acceleration changes. C, acceleration constant but velocity changes. D, velocity and acceleration both change. 1 minute 10 seconds left. இதுக்கு ரொம்ப டைம் எடுக்க கூடாது. It's a theoretical question. Thirty seconds left. Fifteen seconds left. Okay, எல்லாம் vote பண்ணியாச்சா? Correct answer option D, velocity and acceleration both change. In the question again Krishika has answered the fastest, but Agarshini தான் இன்னும் லீடர் போர்டில் இருக்காங்க. Good. Next question போமா? Question 7. எல்லாம் ரெடியா இருங்க. A circular road of radius 50 meters has the angle of banking equal to 30 degrees. At what speed should a vehicle go on this road so that the friction is not used?
Options are 18, 17, 20, and 21 meter per second. One minute left. Forty seconds left. Twenty-five seconds left. Fifteen seconds தான் இருக்கு. Five seconds தான் இருக்கு. Option B, 17 meter per second is the correct answer. லீடர் போர்டில் இப்போ ஆகர்ஷினி, இந்த கொஸ்டினை கிருஷிகா இன்னும் ஃபாஸ்ட் ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ கிருஷிகா இப்போ ஆகர்ஷினை முந்திட்டாங்க. நிதா இஸ் ஆல்சோ நாட் சோ பிஹைண்ட். அடுத்த கொஸ்டினுக்கு போவோம். கொஸ்டின் 9 எல்லாம் ரெடியா இருங்க. Question 8 எல்லாம் ரெடியா இருங்க. A park has a radius of 10 meters. If a vehicle goes around it at an average speed of 18 km per hour, what should be the proper angle of braking? Angle of banking கேக்குறாங்க. Fifty seconds left. Thirty seconds left. Fifteen seconds தான் இருக்கு. Time's up. எல்லாரும் கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்க. ஆப்ஷன் ஏ. இந்த கொஸ்டின் அகெயின் கிருஷிகா தான் இருக்கிறதுலே ஃபாஸ்ட் ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்க. கொஸ்டின் 9 ஆரம்பிக்க போது எல்லாம் ரெடியா இருங்க. A scooter weighing 150 kg, together with its rider moving at 36 km per hour, is to take a turn of radius 30 meters. What horizontal force on the scooter is needed to make the turn possible? One minute இருக்கு. Thirty seconds more.
15 seconds more. Time's up. Correct answer, option C, 500 Newton. The question, Priya has answered really fast this question. கரெக்டாகவும் பதில் சொல்லியிருக்காங்க. பட் கிருத்திகா தான் இன்னும் லீடர் போர்டில் இருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸில். Question 10 ரெடியா இருங்க. The bob of a simple pendulum of length 1 meter has mass 100 grams and a speed of 1.4 meter per second. At the lowest point in its path, find the tension in the spring at this instant. The options are 1.3, 1.2, 1.4 or 1.6 Newton. 1 minute left. $25 seconds left. $15 seconds தான் இருக்கு. Option B, 1.2 Newton is the correct answer. The question again, Krishika answer பண்ணிருக்காங்க இருக்கலே ஃபாஸ்டா. நிதா அண்ட் ஆகர்ஷினிக்கு நல்ல காம்படிஷன் போகுது. Question 11க்கு போமா? A particle is projected with the speed u at an angle theta with the horizontal. Consider a small part of its path near the highest position and take it approximately to be a circular arc. What is the radius of this circle? This radius is called the radius of curvature of the curve at this point. One minute left. Thirty seconds left. Fifteen seconds தான் இருக்கு. Time's up. Option A, u square cos square theta by g is the correct answer. The question, Krishika fasta பதில் சொல்லியிருக்காங்க. ஆகர்ஷன் நிதா again right behind. Question 12. A table with smooth horizontal surface is placed in a cabin which moves in a circle of a large radius r.
A smooth pulley of small radius is fastened to the table. Two masses M and M2M placed on the table are connected through a string going over the pulley. Initially, masses are held by a person with the strings along the outward radius, and then the system is released from rest, with respect to the cabin. Find the magnitude of the initial acceleration of the masses as seen from the cabin and the tension in the string. Magnitude and tension. Magnitude of acceleration of the mass and tension கேக்குறான். 50 seconds left. The 30 seconds தான் இருக்கு. Fifteen seconds more. Five seconds தான் இருக்கு. Time's up. Answer வந்து option A. For Agarshini and Nida along with Krishika மட்டும்தான் பதில் சொல்லியிருக்காங்க. Next question, 13. A hemispherical ball of radius r is rotated about its axis of symmetry, which is kept vertical. A small block is kept in the bowl at a position where the radius makes an angle theta with the vertical. The block rotates with the bowl without any slipping. Friction coefficient between block and bowl surface is mu. Find the range of the angular speed for which the block will not slip. "55 seconds left. "25 seconds இருக்கு. Time's up. Option A தான் கரெக்டான ஆன்சர். Tom has answered really fast. Tom, Priya. Next question, போலாம். Question 14. A bob is whirled in a horizontal plane by means of a string with an initial speed of w rpm. The tension in the string is T. If speed becomes 2 times while keeping the same radius, tension in the string becomes 1 minute, 10 seconds left. "45 seconds இருக்கு.
25 seconds இன்னும். 15 seconds more. 3, 2, 1. Time's up. Option B is the correct answer, 4T. The question Agarshini has answered really fast. Krishika and Agarshini. Next question polama. Question 15 எல்லாம் ரெடியா இருங்க. A particle is executing uniform circular motion with velocity v and acceleration a. Which of the following is true? V is constant, A is not constant, V is not constant, A is not constant. C, V is constant, but A is a constant. D, V is not a constant and A is a constant. Uniform circular motion ku V and A எப்படி இருக்கும்? Velocity and acceleration. $50 seconds more. $30 seconds more. $15 seconds more. Time's up. Option B. Velocity is not constant and A is not constant. ரெண்டுமே not constant. B is the correct answer. Agarshini and Krishika have again answered really well. Nida in the question answer பண்ணல, or she has answered wrong. Question 16. நான் ரெடியா இருங்க. A block of mass 10 kilo is in contact against the inner wall of a hollow cylindrical drum of radius 1 meter. Coefficient of friction between block and inner wall of cylinder 0.1. Minimum angular velocity needed for cylinder to keep the block stationary when cylinder is vertical and rotating about its axis will be. Minimum angular velocity needed. One minute left. $30 seconds more. $10 seconds. Time's up. Option D the correct answer. இந்த கொஸ்டினை டாம் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. நெக்ஸ்ட் டைம்ல இருந்து உங்களோட ஓன் நேம்க்கு ரீநேம் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போலாமா?
Question 17 எல்லாம் ரெடியா இருங்க. One end of a string of length L is connected to a particle of mass M, and the other end is connected to a small peg on a smooth horizontal table. If the particle moves in circle with speed v, net force on the particle directed towards the center will be what? $50 seconds more. $25 seconds more. இன்னும் 10 seconds தான் இருக்கு. ரெண்டு பேர் இன்னும் யூஸ் பண்ணல. ஆப்ஷன் டி இஸ் த கரெக்ட் ஒன். எல்லாரும் கரெக்டா பதில் சொல்லிருக்கீங்க. Devati, Agarshini, and Nida has answered the fastest. Super. Nida, Agarshini, and Krishika. Tom has answered. Question 18 க்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுவோமா? Question 18 எல்லாம் ரெடியா இருங்க. A gramophone record is revolving with an angular velocity w. A coin is placed at a distance r from the center of the record. The static coefficient of friction is mu. Coin will revolve with the record if இன்னும் 45 seconds more. இன்னும் 20 seconds. 3 பேர் இன்னும் ஆன்சர் பண்ணல. Ten more seconds. Time's up. Option 4. Option D is the correct answer. Kin has answered the fastest. Super. Question 19. Kella ready? A roller coaster is designed such that riders experience weightlessness. As they go round the top of a hill whose radius of curvature is 20 meters, speed of the car at the top of the hill is between questionல கொஞ்சம் zoom பண்ணணும்.
தெரியல. 30 seconds more. இந்த வாட்டி again Krishika and Tom have answered really fast. எல்லாரும் ரெடியா? கொஸ்டினை ஜூம் பண்ணுங்க இங்க. A roller coaster is designed such that riders experience weightlessness as they go around the top of a hill whose radius of curvature is 20 meters. Speed of the car at the top of the hill is between 55 seconds left. Twenty-five seconds left. Ten seconds left. Time's up. Option C தான் கரெக்டான ஆன்சர். The questioner Agarshini Ashley has answered really fast. Ashley is the fastest of this question. அடுத்த கொஸ்டின் போலாமா? Question number 20. A car is moving in a horizontal track of radius 10 meters with a constant speed of 10 meters per second. A bob is suspended from the roof of the car by a light wire of length 1 meter. The angle made by the wire with the vertical is fifty seconds இருக்கு. இன்னும் 30 seconds. இன்னும் 10 seconds தான் இருக்கு.
Time's up. Option C the correct answer. The question again Krishika has answered fast. Tom nalla answer பண்ணிருக்காங்க ஃபாஸ்டா. Agarshini is also ahead. The question போலாம். Question number 21. A coin is placed on a disc. The coefficient of friction between the coin and the disc is mu. If the distance of the coin from the center of the disc is r, maximum angular velocity which can be given to the disc so that the coin does not slip away is என்னன்னு கேட்டிருக்கான். இன்னும் 1 minute தான் இருக்கு. $45 seconds. இன்னும் 30 seconds. இன்னும் 15 seconds. Time's up. Answer வந்து option B. Tom, Agarshini and Krishika have answered really well. Kin has answered the fastest in the question. அடுத்த question போலாம். Question 22. A coin placed on a rotating table just slips when it is placed at a distance of 1 centimeter from the center. If the angular velocity of the table is halved, it will just slip when placed at a distance of dash from the center. Options are 2, 1, 8 or 4 centimeters. In 35 seconds. இன்னும் 10 seconds தான் இருக்கு. ரெண்டு பேர் இன்னும் ஆன்சர் பண்ணல. Time's up. Option D is the correct answer, 4 centimeters. Krishika, Agarshini and Nida. மூணு பேரும் நல்லா பதில் சொல்லியிருக்காங்க. Question 24. Question 23 actually. Point P moves in counterclockwise direction on a circular path as shown in the figure. Movement of P is such that it sweeps out a length of S is equal to T cube plus 5, where S is in meters and T is in seconds. The radius of the path is 20 meters. Acceleration of P
when t is equal to 2 seconds is nearly acceleration of p கேக்குறேன். 1 minute left. $45 seconds more. $30 more seconds. $20 seconds more. $10 more seconds. Time's up. Answer வந்து D, option D. ஆகர்ஷினி, நிதா அண்ட் கிருஷிகா, தனுஷாவும் நல்லா ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்க. குட் ஜாப். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போலாமா? கொஸ்டின் நம்பர் 24. செகண்ட் லாஸ்ட் கொஸ்டின். இன்னும் 2 கொஸ்டின் தான் இருக்கு. A car is moving on a horizontal curved road with radius 50 meters. The approximate maximum speed of car will be if friction between tires and road is 0.34. Maximum speed of car கேக்குறாங்க. If friction between tires and road is 0.34. Take G to be 10 meter per second. $40 seconds more. $15 seconds more. $5 seconds. Time is up. Option C is the correct answer. Super. Last question. இந்த போன கொஸ்டின் ஆகர்ஷினி, நிதா அண்ட் கிருஷிகா நல்லா பதில் சொல்லிருக்காங்க. கின் has also answered fast. அடுத்து லாஸ்ட் கொஸ்டின் இப்போ ஆரம்பிக்க போறோம். ரெடியா இருங்க. A car is moving at a constant speed of 20 meters per second in a circular horizontal track of radius 40 meters. A bob is suspended from the roof of the car by a massless string. The angle made by the string with the vertical will be, take G to be 10 meters per second. One minute left. $35 seconds more.
10 more seconds. Time's up. Option C is the correct answer. Okay. Nick is the quiz in your idota mudunchu. In the question, Krishika and Agrishni has answered the past. Krishika is the winner with 23,945 points. Agrishni is close behind. Nida, Agrishni and Danusha, well done. Tom, Ashley, Kin, good try. Priya and everyone. இந்த மாதிரி நிறைய டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணிட்டே இருங்க. ஓகே, இன்னைக்கு செக்ஷன் இதோட முடியுது. தேங்க்யூ.